Okay, so seperti mana yang korang tengok, agak berleaking juga. So yang ni based on what owner cakap, blok VR4, tapi sebenarnya atas bawah semua dah 4G63 7 lubang lah. Head pun head Evo saya rasa ni. Head tak Evo, head RVR. Sebab dia ada lubang minyak, and then dia punya thermostat housing punya ni lain, tapi dia dah modified. Dia ada satu lubang bypass kecil yang dekat dalam thermostat tu, dia dah pasangkan satu start, so dia boleh terus pakai VR4 punya thermostat housing lah. Okay, so as long dia tak bocor, so sistem boleh jalan dengan baik. So benda tu tak ada masalah pada saya. Lepas tu yang apa saya nampak, timing bell pun longgar. Okay, sebab dia punya tension ni dia dah keluar habis. So yang ini patutnya dia kena sini sikit. Saya pun tak berapa pandai lah, tapi ikut base apa yang saya dah pernah buat kan. Apa lagi, tu je lah kot. Okay, so macam yang korang tengok, yang ni dia still lagi pakai balance shaft. Okay, dia ada balance shaft atas dengan bawah. Okay, so kalau korang nampak dia ada secondary punya belt. Okay, ni so ni balance shaft punya belt. Okay, alright, so kita terus barai timing belt ni, and then nanti kita buka wall cover. So kita boleh angkat head, kita tengok macam mana dia punya ni lah, buka head ke atau kita buka oil sum dulu ke atau macam mana. Tapi kita rasa buka head dulu lah, buka head dulu dah better. Baru kita buka oil sum, sebab kalau head kita nak tonggeng engine ni berat kat tu. Okay, so Layan. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. I move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play.
I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, ini rasa tak ada lain ni. Ini masalah clearance. So crankshaft dia pun center apa transmission ni pun dah start makan. So this one is even worse dengan kereta saya lah. Okay, so nanti blok ni saya akan buka, akan bawa pergi mesin shop untuk skim balik dia punya surface, sama juga dengan head, saya akan barai. So tunggu the next update lah. Okay, so stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Warisan Garage.